learning environment and diversity among students. You have seen that we have declared that teacher has a huge responsibility where she has to create an environment which is conducive for learning for each and everyone, which means that it is providing experiences to each and every child so that they can develop desired behaviors and they can learn the desired content as per the objectives which are defined in the curriculum. While we are putting this responsibility upon the teacher, we know that each and every child can experience differently from the same situation, where the activities, where the situations, where the factors are the same and same kind of learning experience is tried to be provided. So different students can respond to this environment differently and they can experience different from the same environment, which demands a great deal of responsibility from the teachers and great deal of work carefully done by the teacher, where they have to create a situation that it provides a situation for learning where different types of features are provided or different types of opportunities are given for the students to interact with the environment. यहाँ पर असातिज़ा का ये रोल है कि आपने इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हर बच्चा उसको किसी ना किसी तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा. हम ये भी जानते हैं कि इट्स द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी that they have to know what are the students' background and what are their interests. So keeping in view the interest of the students and their backgrounds, a situation is being created. At the same time, while a teacher is structuring the learning environment and trying to produce different kinds of opportunities for students to learn, she will have to ensure that these different opportunities or different kinds of opportunities for every child will provoke them or evoke them to show the desired experience or to exhibit their desired attitude and behavior, and so that they can learn. और कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम बच्चे एक ही तरह पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये तमाम बच्चों के जो एक ही एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए तरतीब दी गई है. अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को तरतीब देंगे जिसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि ये तमाम बच्चों के लिए सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस का या इंटरेस्ट का बाइस होंगे. सो आइदर यू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर गिवन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर गिवन और फीचर्स आर गिवन वेयर स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट, or we have to introduce a variety of experiences and then we can be ensured that students will find them significant for themselves and they will be interacting with them and they will be exhibiting the desired behavior and they will be learning the desired objective and the content which is defined in the objectives. So they will be learning from this environment and almost every child will be at the same level of learning. There can be certain issues while we are selecting a learning environment or we are demanding from the teacher that they will have to create a situation where every child can learn. What are these problems? The problems can be with the finding out of the kind of experience which will likely to achieve the given educational objective. सबसे पहली मुश्किल यहाँ पर ही आ जाती है कि एक उस्ताद किस तरह से उस एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करेगा या सेलेक्ट करेगा जिसके नतीजे में तमाम बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हों. ये नामुमकिन हरगिज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, जिसके लिए करिकुलम डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ टीचर्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से इस एक्टिविटी को या किसी ऑब्जेक्टिव को क्लासरूम टीचिंग के लिए प्लान किया जाएगा. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से ज़्यादा करिकुलम डेवलपर्स पर आ जाती है कि जब आप करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करते हैं या ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करने के बाद उनके रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन बारीकियों का मुकम्मल तौर पर इल्म हो और क्लासरूम रियलिटी से आप बिल्कुल वाकिफ़ हों.
کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوگا کہ آبجیکٹو کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ اس کا ریلیونٹ لرننگ ایکسپیرئنس آسانی سے منتخب کیا جا سکے اور اس کے مطابق ٹیچنگ لرننگ کو پلان کرنے کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کی جا سکے. There is also a problem in setting up the environment or situation which will provoke students to show the learning experience which is desired of them. جب آپ نے لرننگ ایکسپیرئنس کو سلیکٹ کرتے ہوئے کچھ مشکل کا سامنا کیا تو جب آپ اس کو حقیقت میں کرنا چاہیں گے، ابھی تو ہم پلاننگ کی سٹیج پر ہیں، جب ہم اس انوائرمنٹ کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں اور ایک کلاس روم لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بینگ کریکولم ڈیولپرز اگر ہم ان مشکلات کو ریئلائز نہیں کریں گے تو ہم اساتذہ کو وہ سچویشن کریٹ کرنے کے لیے گائیڈنس بالکل پرووائڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں کریکولم میں کوئی بھی لرننگ ایکسپیرئنس پروپوز کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کس حد تک ان ریالٹی ان اے ریئل کلاس روم دس کائنڈ آف لرننگ ایکسپیرئنس کین بی کریٹڈ، اور اس کے مختلف اسٹرکچرز کو کلاس روم کی ٹیچنگ کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے. یہ وہ مشکلات ہیں جو کریکولم ڈیولپرز کو سامنے رکھنی پڑیں گی، اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی، اور اس کے مطابق ہی کسی بھی قسم کا لرننگ ایکسپیرئنس to be provided to the teachers and to be provided to the students inside the classroom will have to be taken care of before stating it as one of the learning experience which can be provided in the classroom. So ہمیں curriculum development کرتے ہوئے objectives کے بعد learning experiences propose کرتے ہوئے کلاس روم کی realities کو سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی لرننگ ایکسپیرئنس کو ترتیب دینا ہوگا یا پروپوز کرنا ہوگا.